mar duol mochung'ne ng'iyo tije mag obila e pacho kae IPOA poni opwodhe kod od bura. Ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita, Hassan oseyo obila e wi weche mag ndhiyo kendo lal kod jopiny ataro mar chik, ka owacho ni okang' makamano nyalo dwoko piny Kenya e bugo mar tulo mane okwako pacho kae tok yiero mar 2007. We have to stop, we have to be very careful not to destroy this country. In 2007, we almost went to the brink, the precipice of civil war. We came back, we pulled back. We should never again. And how do you do that? We must respect the rule of law. You can't just be abducting people and killing them. A time will come when the public is going to respond also. So I agree with you, we are taking office at a very difficult point. But I can assure you, even as chairman of IBC, I have seen also difficult situations. And I have been able to manage and deliver to Kenyans what was the election result. Hassan onyiso komiti ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni apisas mag obila kod jopiny duto nyaka luw chik kaachiel kod bedo kod osiep maber e kindgi. I fully agree with your sentiments. We are taking office at a very, very difficult time. And I hope that even as you engage with the police service and the DCI, because this is a committee which manages all of us, you will begin to also instill in them the need for the rule of law. Isaac Hassan okopando luoro mare e wi gwelo mag apisas machon mag obila kaka jokanyo mag board mar IPOA, ka owacho ni keto apisas machon mag obila e board mar IPOA madhi nono kendo kawo okang' mager ne obila modhi ataro kod chik nyalo rocho tije mag IPOA mar miyo jopiny ratiro. What is your own opinion of having majority of the membership of IPOA being members, the former members of the National Police Service? I'm sure you're going to get them. I didn't know that they are all police officers. It's quite worrying. But that's your job now. That's your job to get them and make sure. I think if it is police heavy, then we are in trouble. But that's why you are the parent here. You are the father. You are sitting up us. You are appointing us. So please vet them. And of course, the appointing authority is the one who chose these members. I'm chair to provide leadership to the institution. Because of omissions or commissions of individuals within police force or ex-police officers, I think we should not have a blanket condemnation of anybody who has served. I think there are good policemen out there. Ponono ni opwodhe kod od bura, Isaac Hassan dhi kawo kar Ann Makori. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni jotelo mag duond bura mar Jubilee opwoyo rowere mag Gen Z kagiwacho ni kuom kinda gi liet magisebedo kagimiyo sirikal ewi oraka mane omi kambi mar Adani giket trako mar gero paw ndeke ma pacho ka JKA koro onyago lemo bang' jatend piny William Ruto wito oko orako godiochieng' manyoro. Kaginyiso ikruok magiketo, Jubilee koni gidhi medo mbi margi e gwenge duto ma Thurka maneno jotelo makare kendo madewo ngima jopiny ema biro yudo lemo mag telo e yiero mar 2027. It is good to appreciate that haya mambo ya ndani yamesukumwa sana na vijana Gen Z. And we want to appreciate the role that the Gen Z is playing in this country. The role of opposition. But also to note that there has not been a single motion on the floor of Parliament to cancel Adani. So I don't understand why they were clapping. Na mjue Ruto ni mwongo, jamani. Alidanganya mpaka baba. Baba akasema Adani ni mzuri. For our party, we are building Kenya again. We are building our party again. In Embu, I can assure the people of Embu that the party is going to come back in a bang, and we are going to do that which we did not do in 2022. And in 2027, we will be shining, and our SG and our party leader, who is Honorable Kioni and Honorable Uhuru Muigai Kenyatta. And in Kiambu, you shall be seeing new changes, new direction when it comes to oversight, because every executive, be it at county level or national level, has to be held accountable to every shilling, from the Adani in national to the small Adanis in every county.
Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni sirikal mar kaunti ma Nairobi chano gero ute maromo 1,975 e kar dak ma Woodley bang' muko ute maromo 43 e chak jumani. Ka olose nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne ng'iyo kaka sirikal tiyo gi omenda jopiny, Sakaja olero ni kata odoko ne jogo mane mukute gi e kar dak ma Woodley ng'ur, sirikal mare ne omiyo gi thuolo maromo mar dar kaachiel gi miyo gi chudo mar siling 900,000. Sakaja nyiso komiti no ma otelne kod seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' ni kaunti ma Nairobi geno choko osuru maromo bilion 20 e giko hik omuom mar 2024-2025 kendo pako chenro mar miyo jopuonjre chiemo e skunde duto ma Nairobi. We are about to groundbreak in Woodley, 1,975 houses. And that is from 43 units. I know there was hue and cry. We've engaged them for a long time. We give them compensation. Those are tenants, by the way. We give, I don't know if you've had a landlord giving you rent to go rent elsewhere, 900,000 shillings each. And then an allotment letter that once it's completed, you have a unit for free. It has happened nowhere in the world. And it is because of the goodwill that we're building with the citizens of Nairobi. We never said we'll fix Nairobi in a day or 2 days, but we're making quite some progress. Our school enrollment has gone up more than 34%. Attendance is at 100% because, and the Auditor General will show you, we're spending close to 1.2 billion feeding our children at 5 shillings a day with partners. Children are not missing school. From this gadget, I can tell how many children have gone to school, how many have eaten, even attendance, just from technology. And it is painful to go to Kigali and find an orderly central business district with beautiful yellow flowers lining the streets, and then you come back to Kenya driving along Uhuru Highway, instead of flowers you've got trenches lining the roads. It's a bit of an embarrassment. So we must challenge you. Back in those days, garbage would be collected on a regular basis, and it was not collected by private players. It was collected by the Nairobi City County. The things that the Fred Gumos could do, the Omar Kongos could do, why can't we do them today? And yet we've got better knowledge, better training, better technology. Jokanye sekta mar thieth koro wacho ni landruok mar kute mag ayaki osemedore pacho ka ahinya to e ute mag twech. Chal ma kama iwacho ni luwore kod timbe mag anjao e kuonde twech kaachiel kod sindene ma jogo motwe tiyogo e chwore yedhe ma wilo paro. Jokanyo koro dwaro mondo orang chike matayo yore mag tieko landruok kute ayaki e pacho ka miwacho ni nyalo kelo midhiero ne rowere. Ifinyakidi nigi mathoth. Landruok mar kute mag ayaki osemedore ahinya e ute mag twech pacho ka. Ma kaluwore gi sindene mag chwo yedhe moko puodhi ma mabuse tiyogo dinwoya kod timbe mag anjao e kind chwo. Kaluwore gi duol mar National Syndemic and Diseases Control mosebedo katimo nonro e wi landruok mar tuoche kaka mag ayaki, medruok e landruok mar kutego nyalo kelo midhiero mathoth pacho ka ahinya to ne rowere ma wachore ni nie rang'iny mamalo mar gamo kute ayaki. Jata tije mar riwruogno Dr. Ruth Leibon wacho ni ute mag twech oseruako e buk kwan mamalo mar jogo manigi kute mag ayaki e higni mokalo, kendo piny owacho osetiyo kod kwan omenda maromo bilion 1 e chiwo hocho ne jogo motwe mosebedo katiyo gi yedhe moko puodhi kaka yorno mar konyo duoko piny landruok kod gamo kute ayaki. We have a big cohort of people who inject drugs. They are about 6 times likely to have HIV than those in the general population because of sharing injectable needles. And these people also find themselves in prison. So prison is one of the areas you'll find higher prevalence of HIV than elsewhere. Koloso e boma ma Naivasha e kinde twak kod jokanyo, Dr. Leibon ochiwo ler ni nitie dwaro mar rango chike matayo yore mag duoko piny landruok kute ayaki e piny Kenya mar bero ratich jogo motwe. Omedo ni omenda michiwo kod jokanyo mopogore osedok piny kendo chal ma kamaendi oserocho chenro mopogore moting'o yudo rabo yunga moromo kod thiro chenro mar chiwo puonj e wi kute mag ayaki. We need to invest a certain proportion of resources to begin taking over from some of the donors. We had a gap of about 10 to 12 billion Kenya shillings just for commodities alone. You can feel it as the funding is reducing. You can feel from the young people complaining about condoms not being available, sometimes because the ones that are available we have to provide them to the most at-risk population. You can feel people saying that we no longer feel the education programs that used to go around is because some of that money has now been
shifted for other purposes. Kaluwore gi nonro margi, oganda makwan gi romo 10,016 oserwak e buk higani kaka jogo manigi kute ayaki. Kwan duto mar jogo modak kod kute ayaki pachoka osechopo 1.4 kendo atamalo 98 mar jogo osechako yudo thieth. Komachielo, jata chenro mar duol mar HIV and AIDS Tribunal Anerita Murungi omedo ni oganda modak gi kute ayaki pod kadhe midhiero mathoth mar ni irocho ratichgi moloyo to e kuonde tich gino mamiyo gibedo kod dagni e pachgi. We have people who are not, the children are not playing with other children just because of the HIV status. Was in employment, where you find an employer sends an employee to a health facility, yes. Then when they test positive, they are removed from either the department or they are dismissed altogether. Jokanyo mopogore osingo mar neno ni gitelo eneno ni jogo manigi kute ayaki okoroch ratichgi kendo dak e alwora makare. We are hoping to capacitate justice actors from the judiciary, law enforcement, prosecutors, as well as amplify the voices of the community around the issues they face and the barriers they face when they are trying to access HIV treatment. Efinyakidi, Ramogi TV. En wach matek ahinya wageno ni duoko makare biro yudore kotenore koda weche mag landruok kute mag ayaki e kuonde twech mapacho ka. Report mar Efinyakidino bende makelowa e yweyo mokwongo chenro en marang'ich welo aneno ka uoro ote kanyo e mbui mar Facebook. Monica Kumu wacho ni asemolo kaka pile kendo aneni maler kawuok Mombasa na Mchumbi. Ramogi ler mar atari kendo amor kaka ikelonwa weche manyien e yo mobidhore kendo manyasi bende poch gi pak kuom kolonwa weche manyien gi kumagi. Otherwise an kodi nyaka gikwero kamana ahinya. Michael Umocho neno waka intiere USA. Odhis ndui wacho ni ane chenro Jacobo Iro wacho ni yegi weche matudo kuonde mopogore e pachoka. Bro Favor Joel Onyango wacho kanyo ni hi sim frozen brother Favor Joel Onyango aneni maler kantiere Ng'ong'a Awendo wan kod dad Nelson Oduor, mam Judith Awino, bro Samuel Oduor kod sis Linet Adhiambo. KCC serumo wago ne Nyasero kamano kuom chung kod nyithindwa Elvis Olengo, Sharon Onyango kod Perez wan kodi nyaka giko. Erokamano. Pija ja chuma wacho ni mar Nyamasare Kisumo aneno maler kendo makare ka wan Nyamasare Kisumo kod minoda mama Brighton min Joy Aseko Ker Ogendo boda kod jachuma duto ma Kisumo. Jogi owesa kaja mondo ti mano ote mari kanya kwa Ramogi wadwani mondo mi wakawiyo matin pod dogi weche mathoth. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak magora til piny. One was a in opposition. One was in opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services sasa tunaelekea Embu na viunga vyake. Ni Sambaza Furaha Embu Edition tarehe 23 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Wimoro FM na Inoro FM, Muremi Kamwendia, Jeff Kuria, Big G, Wabui wa Gedhogo, Njeru KK na DJ K Bush pamoja na wasanii Ben Gidae, Moses Nyaga na Disam.
Tutaanzia Runyenjes na kuelekea Embu, Kutus, Kerugoya, Kagio na hatimaye kumalizia Mwea. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Magiginango, mahintugo machalnade. Simurutum, Vinjauru, Linguru. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machini Kenya kwa Ramogi, jatanjoten migepe Musalia Mudavadi, jagoro mongidore migao mararita Laktar Raymond Omolo, gijotelo marango weche magarita pinja par koda bich maidore aluora mar Nembe, pinja Afrika, oyango kenge moseketi jiwarita kind pinja Afrika. Gikoni okenge magolo gigelweny, maoko puodhi lweto ganda, en achiel kuom okenge magduoko piny timbe jore, kind pinje mag Afrika. Linet Undi, miyo waler. Lweny mosebedo kagore tong' mar pinje maidore Afrika osekelo lal ne oganda kod pinje maidore e aluora mar Nembe. Magi oyangi romo ma okelo kanyakla jokanyo moyango lweny makamae oserocho arita kwe e tong' pinje 15 kelo sigu, lal mag mwandu kod ngima dhano bende. The overview of the security status highlights the devastating impact that unregulated flow of illicit small arms continues to have, fueling armed conflicts, illegal exploitation of natural resources, terrorism, cattle rustling, and other serious crimes. Giwacho ni geno mar tieko lweny no nitiere kaluwore kod tich maber mar riwruok maketo arita kendo kedo kod gige lweny matindo reska osebedo katimo e kind pinje maidore aluora mag Nembe madito e Afrika. Ka gichiwo ranyisi kod okenge ma oseketie pachoka, jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo olero ni chakre 2021 piny Kenya osechoko gi lweny moko puodhi maromo 2400 ka e Afrika gige lweny maromo 300 machiko kopuodho osegol e lwet ji maneni kodgi. Within the National Police Service, we are at 98%. Within our Kenya Defence Forces, we are at 70%. And we have similarly collected in excess of 2,000 illicit firearms in the last 3 years. Over 300,000 illicit firearms across the member states have equally been destroyed since the establishment of REXA. Gilero ni gisechako chenro mar tiyo gi lony manyasani e kano nonro man jogo mani kod gige lweny, gino mabiro yango elela jogo matiyo gi gige lweny magi e yo ma ok ber. Through this forum, we have been able to validate the Regional Action Plan on Weapons and Ammunition Management, which aims to integrate the disarmament, demobilization, and reintegration efforts. We've also been able to establish the Regional Harmonized Reporting Tool that transitions from the manual to electronic record keeping in the management of weapons to enhance transparency, standardization, and accountability in small arms and light weapons control. Gijiwo riwruok mar Regional Center on Small Arms RESCA mosebedo ka ng'iyo weche mag arita kod kwe e kind pinjego mondo omed teko kaachiel gi kony nyadiriyo mar neno ni chenro mar keto arita kwe madhi mbele boma ma Nairobi kod bombe mamoko otiyo maonge ng'ikruok mar jiwo kwe e pinje Afrika. Council of Ministers resolutions, we must recommit ourselves to the principles and objectives of the Nairobi Declaration and the Nairobi Protocol. The agreement establishing REXA clearly outlines our shared responsibility to identify and prioritize areas of common interventions. Nok mar arita mosebedo ka mienjo e tong' mar pinje mayudore e Afrika mabende osemiyo oganda modhuro wito ngimagi, owito jamni magi ka moko bende osedar kuonde ma gisebedo ka gidake kuom thuolo malach
Geno koro nitiere. Mae biro bang' jatend migepe Musalia Mudavadi otimo romo kanyakla gi jotelo mochung'ne weche mag arita e pinje mayudore Afrika, kendo giketo singo mar tiyo kanyachiel mar neno ni oganda duto owuoyo e dwol achiel kendo tiek lweny mosebedo ka mienjo e tong'go. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Linet Undi kuom lipot majaber kotenore koda weche mag arita e pinje mantie alwora mar Afrika. Kopogore koda mano, wadhi nyime kama piny owacho yango bache magichano loro e pachoka kaluwore ni ogergi machiegni kod skunde. Kokalo e oboke ma ochwe kogno kod jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo, kuonde methogo osebedo karocho chenro mag somo e skundego, kendo dhi ataro mar chike mane ogol kod piny owacho en ni bache ok ger machiegni gi skunde. Magi e kuonde math ma sirikal koro geto mar mondo mi olor. Kaluwore kod oboke makamano, kuonde math migeto lor e kaunti ma Siaya gin bache 29. Bende abiro mana somo moko kuomgi kamoting'o VIP manitiere Madeya. Kopogore koda mano nitiere mano mar Dallas, mano nitiere Usenge, nitiere Nyawara Resort manitiere Nyawara, kachiel koda Riverfront manitiere Yala e kind mamoko. Kopogore koda mano wadhi nyaka e kaunti ma Migori magi bache ma igeto lor, magi kaunti ma Migori gin bache 98. Giting'o moko kuom bache, achiel kuom gin Native Gili manitiere boma ma Migori, Kataro manitiere Stella, Makuti nitiere Oyani, Loras Bar nitiere e boma ma Migori, Tolan manitiere boma ma Migori bende, Famous Club nitiere Rongo, kachiel koda JB Lounge nitiere Rongo. Mago gin bache ma sirikal koro lando loro. Wadhi nyaka e kaunti ma Kisumo kama bache moketi e listi gin bache 58 ma igeto loro. Giting'o Dubai Complex manitiere Nyamasaria, Migingo Bar manitiere Ayueyo Canteen, Pole Pole manitiere Ahero, kachiel koda Billionaire manitiere Kisian e kind mamoko ka bende Kisumo wacho ni gin bache 58. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama bache ma sirikal geto loro gin bache 78. Giting'o Club Calabash mano nitiere Mbita, Oyugis Resort nitiere Kasimba, Homa Bay Junction, Pambo nitiere Chabera, Club 28 nitiere e boma ma Homa Bay, Cheers nitiere Homa Bay Town kata boma ma Homa Bay, kachiel koda Breeze Bar manitiere Kosele. Nyakoromo mago gin moko kuom bache ma bende sirikal koro yango ni biro loro kaluwore ni achiel kuom gi ketho chik gintiere machiegni koda kuonde somo. Chike ma pacho ka otamore keto kar math machiegni kod sikul, manyiso ni ichano mar mondo mi olorgi kaluwore ni gi rocho chenro mag somo kaluwore koda chike ma pacho kaeri. Nyakoromogi ka opogore koda mano, familia moingo 5,000 mane Pioula oyueyo kata oweyo gi lal maduong' e gwenge ma opogore kaunti ma Homa Bay ochako yudo kony mag chiemo kod mwandu mopogore opogore e bwo chenro mar piny owacho kod migepe mamoko makoro dhi nyime e reso familia go. Kaka imiyowa lipot kod jafwambo mar Wali Abich, kony ma kamago kawuono ne ochwal ne oganda mawuok e kar chung' od bura mar Achuonyo. Ne chwe pachoka, familia mathoth ne owito mwandugi ka puothegi e Kasmodhuro bende Pioula noywero kod cham e igi kendo ne oweyogi kod lal maduong'. Kata kamano familia go koro yudo fung'ruok matin bang' yudo chiemb kony ma opogore kaachiel kod mwandu mamoko ma nyalo tiyogo e utegi kaluwore kod lal maduong' mane Pioula okelo negi. Kony ma bende owuok e riwruok mar pinje jo Warabu kata United Arab Emirates komakore gi riwruok mar Kenya Red Cross. Chenro ma kawuono wakelo ne en achiel kuom kony mosebedo ka wachiwo ne jo Homa Bay County kaka Karachuonyo kae. Kinde ni watimo gimiluongo ni recovery, manyiso ni bang' ka jowa osehinyore ok wawegi gi kanyo. Waluwo bang'gi mondo wang'e ka nitiere kony mamoko ma bende ginyalo dwaro machalo kaka chiemo kod yore ma kaka ginyalo yudo yuto. Kony ma kawuono wayudo kuom dona miluongo ni United Arab Emirates, gin jo kony moya e piny mar Dubai. Gikelonwa mok kuon kilo 12, mok ngano kilo 12, motedo lita 5, gikelonwa kapera, gikelonwa ongede,
gikelonwa kube mag pi. Kar chung'od bura ma Karachuonyo ahinya to gwenge mag wang' chieng' Kubuya kod mano Masimbi e kunde ma jopiny osebedo ka yudo lal maduong' nikelo kod pi mapong' kendo muomore ka ginembo kuom familia machendo madhi kaunde adek no endo geto. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome wacho ni migepe mag sirikal nyaka ti kanyakla mar tieko wach oula ma osebedo ka chendo alworano higa ka higa. Kanyo cha flood nitie natima appeal ne Red Cross, natima appeal ne well wishers, natima appeal ne donors mondo med konyowa e gik machalo mwanyalo nido. Tunti kawuono gika kamago eko ochopo makata mna one man tent ka two people tent I don't know. Gikelonwa chiemo mopogore en morna nigitimonwa mano endo. Pek mar oula mathoro daro jopiny e gwenge ma Karachuonyo e kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka ikelo gi pong' mar pi aora Miriu kaachiel kod mano mar awach tende kendo jopiny osebedo ka sundo sirikal mondo omany yore minyalo tiekgo wach oula mosebedo ka chando gi alworano. Red Cross osebedo ka chiwo kony mang'eny seche ma ji pi odaro pi Miriu ma ka koth ochwe malo kata koth ochwe ka to chokore ka gibiro ka to koro ka odhi e nam moriere iyudo ka tek. Sebedo ka gikelonwa kony seche duto te mwasebedo ka wabedo gi hinyruok. Seche mwahinyore no ok wahinyore kiringruok to wahinyore kipuothe kech bende wabedo go utwa gore piny. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak magoro East gi Jimo East sub county Manyakach county ma Kisumu yuagoreyo e wi sienyruok lowo e siany ma Katuk Odeyo. Midhiro makama oseweyo jodak maonge kar yudo chiemo kendo kata kuonde mane giiko wedegi bende osesienyore. Lipota mar Millicent Adhiambo kelonwa sigana makamano mayango dwaro mantiere mondo piny owacho keto kenge makare mag rito alwora kochakore e gedo mowinjore, pidho yiende kod konyo oganda e manyo kuonde dak mowinjore kapok midhiero maketgi magi omienjo. En lo maka koth chwe to ridore. Ka chieng' rieny to mukore. Lobne nitiere jok moko nobiro ka jo Ikraf. Jo Ifrak nobiro ka kochako pimo kwa nyaka kucho. Ekarej moseketho en ekas 64. Diere moko kae nobedo kaka tourist. Ma ji moko biro neno sanduku kowuok oko gi dhano. Monde gine to gichomoko kacha bugo beduong' moko onge kaka unyalo golo gino. Mago gin midhierini kuom joluo. Ma e chal siany ma Katuk Odeyo. Pechango kamadongo mokel gi sienyruok lowo ma osemayo ji puothe, mieche koda kanyadhe margi. Kuom higni mathoth, midhiero makama osekelo kiondko mokalo ne jodak ma Jimo East kod Agoro East ka gipenjore kama de giyude resruok. Nogona udi piny makoso udi. Koro achien, koro chopo kama koro darwa nikech obiro komako kate ka onge kama koro inyalo dhi kata bede bathe mare. Koro mae sandruok mosebedo go manochuna mondo mi adar adhi aged malo kadok yot e got koni. No bugo nie osemiyo lopwa ni ok wanyal pure. Nikech kwa pure to nwadhi loso tayari bugo machielo nikech nitie kama ong'ado gi kachacha. Oula makama manochakore mana ka okak matin osemedore manyaka sani en bugo matut maromo mita 8 to lachne romo mita 10. Janet Awino majahigni 70 midhiero makama omayo puothe eka 8 kendo koro chune odiore mane lowo moro matin mabende ok ong'eyo ka ngokano biro chope. Kama puro onge puothega pi otero te to kata ot kama dake sani dwa gore piny odong' mana matin ma kadiponi kodhi ochwe dwe mar 4 to lwar kaka nyithindo bigedi onge otamogi e gima chanda ahinya nikech odiya kuchucho bende odiya nikech koro rangach ba aonge go bugo ni kama to nakadho kadhi loka sani ok anyal kalo kadhi loka kocha. Oula makama koro medo weyo kata mana rowere matindo e alworano buga maonge geno mar ngima makiny. Wycliffe Otieno ma jahigni 29 paro kaka bugono ne ochakore mana ka okak matin ma nyaka sani olokore bugo matut makelo negi buok kaachiel kod lal mathoth e ngimagi. Kanonyuola ka to bugoni ne pod tin
niyudo ka minwa ne nyalo dhi kata koda chiro ma komwaga koting'a goke to wadhi mwausi mwaduogi. Nyaka bugoni bed machalo kama madhi ok nyal chopo kata kuro nikech yo onge. Mano gino mosebedo shida maduong' ma bugoni okelonwa. Wan kaka yudhe sani kora duong' ma kata kama gede onge, iyudo ni bugo okawo lopewa mang'eny. Jamni mathoth, chia kaachiel kod nyadhi mar gwengego, midhiero ma kama oselalgo. Teresa Ayugi goyo machiemo kaka nowito dhok kod diege. 2022 e sama sienyruok ma kama ne ochopo e dalane. Dalane ne ni kae. Bugoni noriemba, bugoni nodhi na gi jamni te, nyaka gwen, ma nyathina moro manokawa dhi odiya bath dalane abete mathin kamae. Ka nanene masira mopok odwaro yudi. Jiranda moro be nikacha gwen notho te. Otomukore ma dong' e pap kama. Midhiero ma kama oselal gi puothe mayo eka 64 kendo medo daro oganda mathoth e miechgi. Henry Muga Masiko kwayo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo ni mar kony mag pidho bambu magisebedo ka gitimo kokalo kuom grup mong'ere ni Nyadek okoromo. Ana kwayo ne ya. Kan tiere yo minyalo konywago mondo gichak kodwa mondo wang'ane kaka wanyalo timo nikech kari obiro ka otemo pidho yiendegi kendo otemo yiendego otemo konyo. Nyadek bokelo konga ka otemo konyo. Koro permanent solution ema dwaro ni ere kaka wanyalo yudo joma nyalo konyowa ma kata ka utero gini odhi e pinje mamoko to unene kaka unyalo konyowa nikech ji dar ka to kuma ji dhi e tonge. Katuko deyo medo bedo matut kendo kalo bugo en ranyisi mar lal maduong' midhiero koda chiedh nade. Jodak makae odong' ka geno ni ywakgi biro lwar e it jotelo manyalo konyogi kowuok e olalo nyaka e pidho yiende. E gweng'ni magoro kod Jimo East, midhiero mar sienyruok lowo ma Katuko deyo ringo matut e ngima jodak malworani. Geno gi maduong' en yudo kony mapiyo kendo mochwere kowuok kuom omenda mane sirikal otengo igani maromo bilion 39 ne konyo jogo malokruok futo mar kor lwasi kelonegi midhiero kod hinyruoge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katuko deyo, Nyakach, Kisumu County. Erokamano ahinya Meli kwa wuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama jomong'ol ma wuok e kaunti ma Migori ywago nok mag skunde mag ji mong'ol ma gikonyo osekelonegi pek e yudo somo kaka jomamoko. Ka giloso nyasi mar ringo higni 20 mar riwruok margi, gidwaro bende mondo piny owacho mar kaunti ma Migori olos chik madewo ji mong'ol ka gikoni kata kit udi ma igero kod piny owacho ok osebedo ka dewo ngimagi. George Juma miyo waler. E kinde romono mar ng'iyo okang' ma piny owacho koro osegoyo, ni ratrogo mag jogo modak kod ng'ol koro chopi e pacho kae. Romani Otele kod director bad migaono mar piny owacho ma ochune jogo modak kod ng'ol ma ong'ere kaka National Council for People with Disability Rose Ayuke. Jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho setemo e chopo dwaro margi. Kata kamano, pod nitie midhiero mathoth ma pod gikaloe. Jogi ma odak kod ng'ol wach ni pod gintie kod rem mathoth to ayiero mag somo mag jogo eko ma odak kod ng'ol. Ng'eny skunde iyudo koger gorofa, sana high school iyudo koger gorofa to gorofa go ng'ama nigi wheelchair ok nyal idho gorofa nikech ramps onge. Ng'ama nitiere gi kata mana crutches ok nyal idho gorofa mayot. Last month October we mapped people with albinism, PWAs. We put them in the system and now they can access sunscreen lotions, lip balm, the hats and the long-sleeved shirts. They're given freely in the hospital through National Council. Giwane skunde mag jogo modak kod ng'ol pod tin e kaunti ma Migori kendo ber ka piny owacho koro keto maino ni kuondego mag somo ma oting'o jogo mantie kod ng'ol mar obwongo koro bedo e kaunti ma Migori. Ng'ol mantiere kaka ng'ol mag tuo mag ndulume, tuo mar palsy, autism, iyudo ka Migori County te pod onge skunde manigi jopuonj manyalo puonjo nyithindogo. Koro mano chuno ni nyithindo ilago gin gibeda beda dala ka jomoko to dhi sikul. We lack assistive devices, whether it is in computer, read. That means information is not still reaching the persons with disability. Director mar Geno Epilepsy Center Valente Dhiambo babendo dako tuo mandulume men kuom ng'ol wach ni mo kuom nyithindo ma odak kod ng'ol pod kalia kweda
kata kuondego mag somo. Kweda pod nitie kata watemo matek mondo mi akwedo dog piny nikech wapuonjo ji. Yudo ka kata mana Migori ka nitie skunde moko ma waseyudo report. Yudo ka nyathi manigi tuo kata mar ndulume, nyathi manigi autism, kodhi e skul to yudo ka jopuonj ok understand. Director mar bar migaono mar piny owacho mochune jogo modak kod ng'ol, the National Council for People with Disability e bade ma Migori Rosa UK, wach ni piny owacho setemo neo ni jogo modak kod ng'ol oyudo somo makare, kata kamano pod nitie midhiero matin ma pod gikaloe. Most of our institutions for special needs are very friendly. If you go to Komotobo in Kuria West, they are very friendly for the deaf children. If you go to Intimaru School for the Deaf, it is accessible. We have a new school for mental children in Migori Primary. It is accessible. Ayuke wacho ni piny owacho bende osebedo kata ka koro chiwo omenda mar somo kata basari ne nyithindogo ma odak kod ng'ol. As a council, we offer scholarships to disabled students in special schools from primary school, boarding school to high school, to college and university. Council offer full support in the area of education. Komachielo jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori bende dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket chik mar jogo eko modak kod ng'ol. Jalup jakom rogno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori Simon Mino wane gi sito kuom higni mathoth mondo koro piny owacho mar kaunti bed kod chik mar jogo modak kod ng'ol, kata kamano mae koro pok otimore. For this reason, the county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Emesa mar weche mag ohala ni kambi mar View Travel obiro kanyakla gi kembe mamoko mar tiego mine lony mopogore e pacho ka, lony motenore kod ka weche mag ohala kod telo e thuolo mar ndalo ariyo. Eromono mbagi kaunti ma Mombasa mokelo kanyakla mine mawuok e gwenge mopogore e pacho ka ne oyango onge mar lony kod ng'eyo matut mosebedo midhiero ne thoth mine magombo donjo e ohala. Kata kamano mine ikoni osegoyo okang' e weche mag telo to kod dongruok kipimo kod kinde mokalo. Omiyo nitiere dwaro mar piny owacho kod riwruoge mamoko mar biro kanyakla mar siro lek mar mine to chutho korka dongruok e pacho ka. Sisi kama View Travel tumefurahi sana, haswa kwa wanawake. Tunaelewa wanawake ndio wanakuja na the proposition ya kutaka kutembea, wao ndio wanapanga familia. Hata inquiry mingi tunapata kutoka kwa wanawake. Pia kwa wanashikana kama chama, wanapelekana, tuseme tuko na group za Dubai, tuna wengine wanaenda Thailand, kuna wengine wanakuja Mombasa. Kwa hivyo sisi kama kampuni tunafurahia kuona wanawake wameamka. Changamoto kubwa ambayo wanawake wanapitia ni lack of information, if I would say. Of course, not being able to access some of the benefits that are available within different organizations. So based on that, that is why we have different partners. Like View Travel, we have banks, we have corporate clients ambao watakuja kuongelea how women can be able to access and wapate information for information ambayo itaweza kuwasaidia. Wito wangu kwa serikali ni kuwa serikali iweze kumpatia mwanamke fursa kubwa na iweze kupatia mwanamke ugao ule ambao unastahili apate kulingana na katiba yetu, kwa sababu mwanamke ana mchango mkubwa sana kwenye hii jamii yetu ya kama Afrika na kama Wuoth mar dhialo kambi mar Safaricom ong'ere ni Safaricom Sambaza Furaha odiochieng' ma kawuono ne nie gwenge mag Masawa ka johera mag Safaricom oyudo mwandu modhuro e nyasi mar ringo higni 24 nyaka ne gichak tich. Hilda Obuya miyowa mathoth. E chiro mag Koromone kaunti ma Meru, oganda norwako mich gi sironyo ka kambi mar Safaricom dhialo chenro motisi ni Safaricom Sambaza Furaha. Jodak machironi noyudo mwandu modhuro kowuok kuom kambi mar Safaricom. Kwa duka yetu ya Safaricom Meru inakuwa na wateja wengi sana,
On average wanachukua kama 40 minutes ndio wapate huduma. So tunaendelea kuextend na kufungua alternative touch points. Wuodhono nokadho gwenge modhuro kendo chopo ir kastembe mag Safaricom. Gwenge machalo Mitungu kuma mich modhuro nochiwne johera mag kambi mar Safaricom noketi e lwet jopiny. Na vitu vingine vya kupikia kochokocho ambayo ni furaha ambayo tulikuwa tumengoja kusambaziwa na Safaricom. Ndio ya Safaricom kunisambazia Safaricom nikaweza kuomoka na simu kuwapa Christmas mapema wafurahie tuungane nao. Jolendo mag Muga ma en achielo kuom nyakalondo mar Royal Media Services noyudo thuolo mar romo kod johera mag nyakalondo no. Odiochieng' makinyi Safaricom dhi chwalo mor kod mich e gwenge mag Runyenjes, boma ma Embu, Kutus, Kerungoya, Kagio kaachiel kod Mwea ma bende dhi bedo wuoth mar ndalo 6 e gwenge mag Mount Kenya. Hildo Buya, Ramogi TV. Follow everywhere I go, top above the mountains of falling low. Ochako, chako, 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 chako. Tila mar ariyo mag ng'we mag Chepsaita cross country run ochani biro timore tarik 7 dwe mar 12 ka jochan ng'wegi otiso ng'wej maigani ni run and educate. Kagitwagi jofwambo odiochieng' makawuono odiochieng' makawuono e nyasi mar chiwo chenro kaka piem ni biro ta jong'wech kamoting'o jaloch nyadidek e ng'we mag nus marathon Geoffrey Kamoror kaachiel gi Beatrice Chebet ma en jaloch nyadiriyo e ng'we mag Olympics owacho ni ng'wegi biro chiwo thuolo makare ne rowere mar nyiso mich margi. Omenda ma ibiro choki e piem maigani ibiro tigodo e konyo som nyithindo. Kimbiliwa kwa cross country yote dunia mzima. I'm happy to announce that because of the praise than 1,000 students from different schools receiving 10 million shilling worth scholarship paid directly to school to support their education. Ramogi sauma wawangwa kendo kanyo ema watiyo godo weche manyien mag ang'ech welo saa 1:40 kamano kuom budho kod wechenro ni nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa ne Elizabeth Otieno.